Well, there we go. Guillaume Alvarez with another interview sorted. But here is the grid for Heat 2 for X30 Senior Cup. Master and Gentleman. Here's your starting grid. Mathieu Delboeuf and Martin Hebet will start on the front row for the Senior Cup division. And just behind them on the inside of row number 2 will be François-Xavier Venet in the number 618. Jim Ringleberg taking the win in Gentleman earlier on will start alongside the 618 on row 2. Pierre Michalski and Delano Deckers will be on row 3. Bjorn Verham, Joachim Mees, Thierry Delray and Quentin Henry round out the top 10. Mark Smith, Nick Smith, Nicolas Chapelle, Lawrence Steiger, Vincenzo Schillaci, Brian Kroon, Matthias Foucault. Then we've also got Michael Honet, Noah Mengal, Jan van Asch, Tom Potty, Rick Nadine, Arne Schoenherr. Then we've got Loic Constant, Summer Webb, Gilles Layers, and then Hughes de Schepper, rounding out the 27 strong grid. Last time out, Delboeuf took the win in Senior Cup, Verham in Masters. Jim Ringleberg, who at 1 point overall led the race last time out, took the win in Gentleman. So after this, we'll have one more qualifying heat to go, and we'll have KA 100, 148 and 158, and then there will be a little bit of a brief pause in proceedings, let's say, because then by that point we will also then have our grids for the finals with Mini at 16:30, Mini Rookie 16:50, X30 Master, Senior Cup and Gentlemen at 10 past 5, and at 5:35 p.m. bringing a close to round 2 of the 2024 IAMI Series Benelux season. KA 100 will close out the show. So once again, 10 minutes plus an additional lap on the counter. The tension is palpable. The adrenaline coursing through the veins. The smell of tyre, rubber and burning fuel. Something we love here in the sport of karting. Plumes of exhaust smoke from the exhaust as the drivers make their way through the chicane. Guillaume, take us through the start, please. Mathieu Delboeuf contre Martin Hebet. La revanche entre ces deux-là. François-Xavier Venet, Jim Ringleberg aussi, qui on l'espère pour lui avoir resserré les quelques boulons depuis la première manche. Les feux s'éteignent. Green, green, green. On est parti pour cette deuxième et dernière manche de la catégorie Master Senior Cup Gentleman. Comme un seul homme, le peloton qui se défait du premier et du deuxième virage. Ça se passe plutôt bien. On s'aligne évidemment pour tenter d'avoir la trajectoire idéale. Se positionner idéalement à la corde, gare évidemment à ne pas s'en mêler les roues. Ça se passe plutôt bien pour l'entièreté du peloton. Et une légère touchette là-bas qui envoie les concurrents. C'est un des pilotes Falcon malheureusement. J'espère pour lui qu'il va pouvoir poursuivre la marche. Il est en tout cas ressorti de son court-circuit herbeux. Alors que devant, eh bien, je pense que c'est Mathieu Delboeuf qui a bien profité de l'avantage de sa pole position. On va refaire le pointage. Les voilà qui passent au niveau de la chicane. François-Xavier Venet qui a pris un excellent envol jusqu'en deuxième position, si je ne m'abuse. En deuxième place, à la corde, ça passe juste derrière pour le numéro 620. C'est Martin Hebet qui est maintenant troisième. En deuxième place désormais, derrière le pole sitter, Mathieu Delboeuf qui a donc conservé l'avantage au terme du premier tour. Hebet reprend la deuxième place qu'il avait chippé. François-Xavier Venet l'espace d'un instant. Premier tour de bouclé. Les voilà qui repassent devant notre cabine. Venet 3, Ringleberg 4, Pierre Michalski, Pierre Verham 6e, suivi de Nick Smith, Thierry Delray, Joachim Mass, Quentin Henry en 10e position. Il y a de nouveau un excellent premier tour de Vincenzo Schillaci qui a remonté 4 places jusqu'en 11e rang. Dommage que la qualification ne soit pas déroulée de la meilleure des manières pour Vincenzo Schillaci qui avait déjà démontré évidemment toute l'étendue de sa rapidité à Mariembourg. Et il aura encore fort à faire pour aller titiller le haut du tableau en finale. 3 dixièmes déjà entre Mathieu Delboeuf et Martin Hebet sous la pression de ses poursuivants. Oh, move by Michalski up the inside of Ringleberg, and Michalski gets it all wrong. And that might have been, I think, Nick Smith that had just got through on, oh no, Bjorn Verham actually, my apologies there, got through. Michalski went up the inside of Ringleberg. Ringleberg ended up cutting across the inside of Michalski. Bjorn Verham was there to pick up the pieces. Nice move there by the 419 in the X30 Masters classification, having already picked up a win earlier on in heat number 1. But Martin Hebet, new fastest lap of the race by 3/100ths as he closes that gap to Mathieu Delboeuf at the lead of the field with François-Xavier Venet up the inside. There's a move.
And that's possibly going to be 2 places lost. Jim Ringelberg threads the eye of the needle round the outside of Bjorn Verham after Pierre Machowski sent it through at turn 3. Et pas le scénario escompté sans doute pour Bjorn Verham. N'oublions pas qu'il y a également la lutte pour le championnat qui est en jeu. Au terme de ces manches qualificatives, il y a 80 points à prendre pour le leader, 76, 73, 71, 70 et ainsi de suite dans le classement. Et sachant que Bjorn Verham est pour l'instant 4e au classement de la catégorie Master avec la 2e place qu'il avait pris au terme de la finale de Mariembourg. Et bien, il y a un enjeu. Quentin Henry, Thierry Delray et Nicolas Chapelle sont tous derrière lui au niveau des classements des manches. Bjorn Verham mène donc la catégorie Master avec le maximum de points à la clé au terme de ces différents résultats. Et il y a de cela à tenir compte aussi, d'autant plus que ça lui vaudrait une place tout à fait intéressante sur la grille de départ de la finale. On est de retour en tête. Mathieu Delboeuf, Martin Hebet, duel belgo-belge en terre outre-Kievren. Qui pourrait l'emporter? Delboeuf, depuis la pole position, compte déjà un succès de manche. Il est évidemment plus que déterminé à faire la passe de 2, prendre le maximum de points au terme de ces 2 courses qualificatives, comme il l'avait fait à Mariembourg, pour s'élancer en finale, fermer la porte et creuser l'écart. Eh bien, lors de l'ultime course pour la catégorie Master qui se tiendra sur le coup de 17h10. Mais pour ça, il faudra résister eh bien, à la pression que lui inflige Martin Hebet, bien décidé à inverser la tendance. Martin Hebet, à ce stade du classement, eh bien, qui n'est que 10e après une entame du championnat, un peu timide certainement dans son fort. Il aura à cœur de se refaire un petit peu, de grignoter les points dont il a besoin pour aller remettre la pression sur la leader du championnat. Yep, so 4 laps in the books. New fastest lap by Martin Hebet again. And we're now really ramping up the pace. 58.026 by the driver in the 620. Closing in on the 609 of Mathieu Delboeuf, who has not really strode away into the distance, is actually trying to micromanage it as, we've had one off on the start-finish straight, and that is possibly the Noah Mengal, Thierry Delray, and is off at turn 1. So we've got a yellow flag on the start-finish straight. Oh my goodness, I'm going to have a look back at the footage and see if I can pick up what happened. Et oui, en effet, donc un double abandon coup sur coup là-bas dans le premier secteur sur la ligne droite de départ et d'arrivée. Ça n'arrive pas souvent. On n'a pas eu l'occasion de voir, c'était hors champ de la caméra. Mais double abandon et drapeau jaune brandi, puisque nous avons perdu, eh bien, en plus de Noah Mengal, Thierry Delray et Joachim Mas qui a dégringolé en queue de peloton. Je pense que c'est Noah Mengal et Thierry Delray là-bas qui ont été pris dans un accrochage, c'est difficile à dire, ou alors un incident séparé. Right, just piecing this together at the moment. I'm just going to show this to you as well, Guillaume. So this was with 5 minutes and 45 to go. What we are watching at the moment, Delray in discomfort. Oui, effectivement. Donc, à l'extérieur du virage numéro 1, donc c'était le pilote que vous avez vu brièvement à l'écran, à l'extérieur du virage de tête du circuit. Donc, Thierry Delray là-bas qui aura dû mettre pied à terre, tout comme Noah Mengal. Ces 2 abandons sont-ils liés? Ça, c'est une autre question. On y reviendra. Mathieu Delboeuf, pendant ce temps-là, donc, qui tient toujours Martin Hebet en joue juste derrière lui. Ça pourrait profiter à retour de François-Xavier Venet, qui avait eh bien, comme une petite erreur qui lui avait fait perdre pied avant de revenir dans le top 4 lors de sa manche précédente. Pourrait-il éventuellement grignoter cet écart? Il signe le meilleur tour en course. François-Xavier, 57.8. C'est 1 dixième plus rapide que Delboeuf et Hebet. Yeah, also the fact that Noah Mengal's cars is actually located right by one of the lasers for the timing beam. But the thing is, so one of the team is going over to try and assist with saying, right, we need to get this moved a little bit. But of course, it's a very, very busy circuit. They've got to ensure that safety's the top priority. But yeah, Delboeuf is just trying to keep Hebet at bay. Venet not too far behind. So the top 3 covered by about 0.7 of a second. Bit of a little bit of sort of 2 and 8. Some, not arguments, but I would say close, competitive, highly charged battles happening up and down the order. As we've got 3 wide coming out of turn 11, and I've just seen it outside of the commentary box window coming through into turn 12. Some have definitely had their bravery pills this morning and have decided to sharpen the elbows. 3 minutes plus un tour avant la conclusion de cette manche et rien n'est encore joué, chers amis. Mathieu Delboeuf qui, pour l'instant, tient le rythme face à Martin Hebet. Ces 2-là sont séparés par à peine 2,50 m tout au plus.
2 dixièmes de seconde. François-Xavier Venet qui ne parvient pas toujours, le pilote FX Racing, à revenir juste sur ses rivaux devant lui. Puis nous avons un deuxième train de pilotes là-bas mené par Pierre Mokalski avec Jim Ringelberg, Björn Verham dans la même image. Ringelberg, le leader de la catégorie Master Gentleman, avec Björn Verham juste à ses côtés. Donc on n'oublie pas qu'il y a des points et des gros points à prendre de l'optique du championnat fatalement entre ces deux-là, tout comme de la catégorie Senior Cup que mène Mathieu Delboeuf en menant cette épreuve. Nick Smith, Dylan Deckers, Quentin Henry ainsi que Mark Smith sont les autres pilotes qui bouclent pour l'instant le top 10. Et parmi les remontées, eh bien Rick Nadine et Arne Schoner ont tous les deux remonté 11 positions. Ils sont 11 et 12 respectivement. Regardez comme c'est serré. On n'a encore rien vu. On n'a encore rien vu, mon cher Alex. Jim Ringelberg qui s'approche, qui prend l'intérieur de Pierre Mokalski. Et ça passe sans encombre. Textbook sort of move. Et vous avez vu à nouveau la détermination de Ringelberg. Certainement pas satisfait de son rythme depuis l'entame de ses manches. Il souffre un petit peu dans le milieu du peloton. Ne parvient pas à recoller avec le groupe de tête. Et pourtant, il arrivait ici à Ostricourt avec des espoirs gonflés à bloc suite à quelques travaux, travail de remise au point qu'il a effectué sur son châssis. Il parvient à prendre l'avantage sur Pierre Mokalski. Björn Verham reste derrière pourtant. Ce sera peut-être, j'en ai bien peur pour Jim Ringelberg, un peu tardif dans cette épreuve pour espérer recoller avec le groupe de tête. Yeah, I mean, as we were talking earlier during Heat 1 that we spoke with Jim Ringelberg, it's a softer chassis, so he's been using the previous one over multiple different competitions. The last one of which was actually in Beckham in just outside of Eindhoven in the Netherlands, and he just went, yeah, we've just decided to put this one together, and it just has really unlocked something, and he's been smiling all the way. He was smiling all the way through the lunch break, but Martin Hebert is trying to close back in on François-Xavier Venet for that second place. Venet, fastest driver of anybody, and it is getting a bit close between these two, heading into turn 6 and 7. Gap between them was less than 2 tenths. Hebert, I don't think, is going to try and look for the move now because they'll have to come out of the chicane at turn 10. Tighter line taken by, a cleaner line taken by Hebert as they will head down into turn number 11. The back axle of Hebert's kart was a little bit sideways from the left and the right, under braking through into turn number 11, but is probably going to get a really good run coming out of this final corner. Well, Mathieu Delboeuf has been leading the way, and it's 2 laps to go. Et bien voilà, retournement de situation pour le moins inattendu. On sentait poindre dans les rétros, évidemment, de Martin Hebert, François-Xavier Venet. De là, ce qu'il puisse grappiller l'écart de 6 dixièmes qu'il séparait. On n'entendait pas tant, évidemment, puisque Hebert semblait très très proche et prêt éventuellement à porter les stockades sur Mathieu Delboeuf. Et bien les rôles sont inversés, alors que ça se bat toujours comme des chiffonniers là derrière. Ils sont 4 également dans la même image. 2 groupes séparés par plusieurs dixièmes de seconde. La bataille pour la victoire, la bataille pour les places d'honneur. Pierre Mokalski qui s'est libéré un petit peu de la pression de Ringelberg, avec Björn Verham et Nick Smith qui reviennent juste derrière dans son sillage. Gare à la touchette. Et d'ailleurs, Ringelberg s'est légèrement fait tasser au niveau du train arrière, parvient à conserver l'avantage. Mais Björn Verham et Nick Smith sont très très proches. Juste derrière, vont encore tenter peut-être un ultime dépassement dans le dernier virage, du moins la dernière épingle avant le dernier secteur. On revient en tête évidemment puisqu'il y a la bagarre toujours pour la première place qui fait rage. Mathieu Delboeuf qui va rentrer dans le dernier tour de cette épreuve. Les voilà qui s'engagent. 4 dixièmes à l'avantage de Delboeuf sur Venet. Et on pensait un instant que le pilote français allait pouvoir reprendre éventuellement le contact, assurer le contact avec le leader. Il voit pour l'instant Martin Hebert qui revient dans ses échappements. Donc rien n'est encore joué. Est-ce que Hebert va tenter le tout pour le tout dans ce dernier tour? Pourrait-il éventuellement trouver cette porte qui lui permettrait de ravir la deuxième place? Il a déjà évidemment un bon résultat dans sa première manche qualificative. Martin Hebert, ça ne sert à rien de tenter le diable. Et il y a la finale. C'est là que justement toutes les prises de risque pourront se faire. Pour l'instant, ce qui convient dans ces derniers mètres, dans ces derniers virages, c'est de assurer le résultat. Yeah, very much an exciting battle, but it's going to come down to its conclusion. Venet very deep on the brakes into turn number 12 for the final time, but out of the chicane, Mathieu Delboeuf rounds the final corner, and the 609 takes another win, putting him on pole position for the final later on. François-Xavier Venet, Martin Hebert, and Pierre Mokalski ran out the top 4 for Senior Cup. Ringelberg does it again in Gentleman, taking P5. He was gunning for at least a top 3, but close, Jim. No cigar, I'm afraid, my friend. Nick Smith, Björn Verham ran at the top 7. Verham again takes another win in Masters.
So the same 3 drivers that have won the opening heat and also took pole position continue that success rate into Heat 2. Delano Deckers, Quentin Henry, Mark Smith round out the top 10. Rick Nadine, Anne Schoenherr rounds out the top 12. Great run by the 667, who had a DNF very early on the opening lap of Heat 1. Tom Petit up 8 places from 21st to finish 13th ahead of Nicolas Chapelle and Matthias Foucault in the number 607. Jan van Asch and Lawrence Steiger round out the top 17, followed by Joachim Mays, Hugues de Schepper and Loic Constant completing the top 20. Summer Webb, Gilles Layers, then we've got Michael Onet and Brian Kroon rounding out the 24 that finished the race. Lap 4, we lost Vincenzo Schilacci, Thierry Del Rey and Noah Mengal on lap 3. But Delboeuf, Ringelberg and Van Ham provisionally start on pole for the final in their classes later on.